Pozdrav ljudi životinje, dobrodošli u novi video Biomanta, ovo je epizoda 2 i nastavljamo uglavnom gdje smo stali, pobjegli smo od onoga vraga ovdje, zatvorili smo mu vrata i sada, to nije vrag, troll neki, sada, ja sam moram podsjetiti kako volim skillove, znači ovo je, znači da stučem, šta je ovo što sam ovo napravio sad? Aj, ja ne znam šta radim, Čaj, držim ovo i ovo, skupljam tu neku energiju i onda... vidio, ovo nisam... Kako... ok, ovako pucam. Aha, ovo je blok. Šta je ovo? To je reload. Ovo je dodge, skakanje. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began and the tree of life started to die. Evo protivnika. Evo nekih počenih protivnika, ovo mi je tutorial. L2 plus trokut. To je ovo što sam sada upravo. Pam, jedite to. Ok, trebaš reloada, skačem. Ok. Jedite tu struju. Itchy trigger finger. Ajde. Aha, ja sam te blokao. Koji kombo! Ok, ne ide. Ok, hop. Idemo! Evo ti! Ti jede u struju, bum! To. Sredio sam ih. Zanimljive kombo ima. Stvarno je interesantno što ovo jaja to rade. Fuj, bljak. Igrica je vrlo što se tiče start gameplaya zanimljiva, zabavna, ali puno kombova, neće ovo popamtiti vrlo brzo i vrlo lako. A puno komba je dobra stvar, samo treba naučiti. Aha, moram tu... Čekaj. Šta je to? Electric model, you found a weapon special effect add-on. They are engaged weapon to give it an extra damage type. Ok, for the ammo last. Znači to je neki dodatak za oružje da daje extra damage. Weakness different weapon special. Aha, i imaju ti efekti, znači različiti efekti. I neki mogu biti kao otporniji na taj element valjda, struja, ovo je rekao bi struju. Ok, shvaćam. Svaki element ima da je jači od drugoga ili slabiji od nekog. I onda ako se bori, ne znam, pred nekih koji imaju weakness na element struju, onda... Znači slabost koju imaju, onda ih lakše ubim. A ako su otporniji na to, onda ih teže ubim. Ili možda je radni damage, ne znam. I šta je to? Tu mogu... Low tech, but it works. Mogu ići gore ili mogu ići ovdje. Jel sad to onaj od dijelova gdje biram loše i dobro? Ovo bi trebalo biti loša strana, ovo bi trebalo biti dobra strana. Ako je to. Sad to. Šta moram kopat? Po zakon. Šta sam našao? Školjci sam našao hlače nove. Ekipe, ajde. Ajde, ovo je zabavno. Okej. Ne, ovo nije odabir dobro loše jer ono nema gdje ići kasnije. Znači moram se penjati po ovome. Vrlo zanimljivo. Kao me ovo vodi sad. Opa. The oil sludge is everywhere.
To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Ouch. Evolution has its way. Whoa! Okay. Actually. Lit! Feeling fierce. One down. Ničeg se ne uspijem smaknuti. Ovo sam uspio pari. To. Veliki pada dole. Okej, ostaje još ovaj mali. To je to. Da će mi dosta se naviknemo, ovo nije lagano. Ni malo. Pick up. Znači sve pick up za sada. Kako ja ono pogledam svoj L2? Aha, nemam ništa. Tu mogu vjerojatno kasnije nešto postaviti još. Ovo me automatski ovako puca. Daj mi reload. A imam ja inventory ili nešto? Šta je to? Aha, equip. I to je ekvipano sad. Equip. Use health pack. Ok, sad sam to iskoristio na svom oružju. Možda u krivo vrijeme. A na vezi, idemo mi dalje. Evo, sad ćemo isprobati to. Sad se vidi ti električni potezi. Oh shit. Ok. Ok. Skužio sam. Voliš bacat stvari. Evo ja volim bacat stvari isto. Ej. Voli se tući izgleda. Evo ti. Si ga dobio. Ja sam ga eliminirao. Se sa mnom našao zajebavat. Meni treba lijek. Ja ovdje trošim lijek jako brzo. Health pack. I sad to meni regenerira lijek. Super. I to će mi dati na max. Yes. Vidim šta ovdje još ima. Mogu ja kao... Ajoj, ovo će me ubiti, ja mislim. Poginut ću. Reset last checkpoint. Moram se isprobati da vidi šta se desi. Znači nema nevidljive barijera, ali pogineš u močvari. Upijete unutra. Nisam mogao iskočiti da se odbijem da pobjegnem. Dobro, znam sam. Bilo bi šteta ne pokušati proći igricu, a ne pokušati tak neke stvari. Da se vidimo šta se desi. Bome, loading mu je dugačak. Ovo sad ću se pred boca opet moram boriti. Evo, sad ću ga, ili ne? A ne, boss je ovdje bio. Ok, samo nastavljamo. Sad mogu ovdje ići, ili... Ne, dalje idemo ovdje. Znači, nema put da biram još. To može specijalno se desiti tu i tamo. Ovo je još uvijek onako tutorial neki, ja mislim, od igrice. Ko je to? So enemies carry large shields. You need to break the shield with melee attacks before you can deal
Damage to the enemy. Okej, znači, wow! Ovoga definitivno moram... Okej. Moram mu štit. Prije nego ga mogu pucat. A ne. Gdje ćeš to baču? Alo? Hej, idemo, hop. Njega sam riješio, pa pusti baču! Šta ti bačva napravila? Doslovno je napada konstantno. Evo ti ovo. Evo ti na. Level 2. Defeating enemies and completing quests will give you experience. Leveling up allows you to rise one of your attributes by 10. Ok, znači, kad ubijam ta sva čudovišta te protivnik dobijem experience i sa levelom mogu dizati svoje atribute. You will also get one point that you can use to unlock skills in the Wung Fu and perks menu. Tako, i dobivam jedan skill point za skillove nove. Yes! Okej, zanimljivo. Sviđa mi se ovo kako je kosturska glava iza njih kad ih porazim. Okej, ja sam sad tad dobio sa level upom, a gdje ja to iskoristim? Jel idem option? Mapa, system, gear, karakter. Evo tu. Increase attributes. Pa to sam ono kad sam počeo igrati igricu, nisam bio siguran da li ću moći. Znači ja koristim više magiju. Ali mi treba i... A šta je? Treba mi i health, da se dosta borim na blizinu. Znači health mi je bitan isto. Strength, inteligencija mi je bitna. Ja ću prvo health, da duže izdržim u break points, okej. Close combat, range combat. Šta ima na range combat? Guns, dual wield guns, rifles, automatic, opa, razda oružja. Close combat. Unarmed, on, that slash, dual wielding mail, unarmed. Sad tu skill mogu naučiti, znači input, tap to perform a spin kick, okej, ovo je kružići trokut, attack from flurry of kicks, zanimljivo. Ovako mi nešto treba, skok pa udarac. Ajmo to naučiti, pošto nemam nikakve a ne, to imam već sve. Zapravo ja sve što mogu naučiti samo ovo. Imam jedan poen, ovo za 2. Šta bi oni da naučim? Kocka, trokut za finish and normal melee chain with a launching grab. Okej, vidite. Fungu, ajmo prvo to. To ćemo naučiti. Sad kad smo već na svemu ovom. Once you have more... Okej, hvala. Gear, imamo mi šta. In this section you can change equipment and weapons. A šta ja imam? Vidi ovo. Imam li šta? Nemam ništa, okej. Za tu nemam ništa, za face nemam ništa. A vjerojatno nemam ništa. Ono što imam je već stavljeno, a? Evo, s tim da smo dobili ove hlače. Su kao bolje nego ovo što imamo. Okej. Sistem, segima, mapa. Mapa je ogromna. Ujde šta je. Moguće da čak ima još od toga, ne znam. Ok, ajmo nastaviti dalje. Kako smo rekli, možemo mi na ovo, na ovo. Zašto on non stop napada to?
Special attack, posle... Ne, ja imam ovaj potez, to je udar dole, što smo rekli. Ali čekaj, šta sam sad bio naručio? Ovo. Znači, 1, 2, 3 i... Bum! Da čekam to na nekom protivniku isprobat. Sad bi ja na vratima isprobao. An emergency box from the once was. A rare sight. Šta je to? Šta će početi biti? Kuko? Šta to oružje kao? Daj me zajebavat. Pick up. Šta sad? Šta s tim radi? Oj, ko trčim. To ću morat provaliti ovdje, a? That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Aha, tu ćemo to koristiti. Znam da za nešto mora biti. Mora pritiskat. Vidi. I šta sad skočim unutra. Opala! Whoa! It's time fora. to find a way out of this place. No, really, I mean it. Moramo naći izlaz odavde. Okej, jedan skočit, drugi put skočit. Okej, to možemo. Moram paziti dobro i pratiti ovaj tutorial. Ne smijem zaboraviti ove stvari, jer ako zaboravim, bit će teško sve naučiti. The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Hej. Udri ga. Pam. Hej. Njega sam riješio. To je to! Hoćem kužit ove komboje. Ima šta za lutovat? Ne. Ništa, idemo gore. Sam mogao kretati na tom lancu? Ne. Palo. Šta je ovo? Neki nacrt? Neka mapa? Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Okay. Šta je ovo? You found a puzzle. Circuits around the world, some open new paths will others rewards. Okay. Oh. Okay. Just a few moves left. Make them count.
Okej. Znači ne smije zajebat. 10 moves left. Okej. A šta je krivo onda? Čekaj da razmislim. Fuck. Ajde recimo da je to tako, da ovo tako. Nije to to. Skužio sam, makaj se, čekaj. Skužio sam, ja mislim. Samo treba ovo. Čekaj malo, znam šta trebam. Koji jedan left će se okrutiti ova bijela prema gore. Ide prema dole. To trebam. Okej, to definitivno tako. To. I sad mi ova treba ići. Ne! Sad neću uspjeti. Zato što mi treba žuta na krivu stranu. Neću uspjeti. Idemo pojma, čekaj. Ja move left. Ali sam skužio šta. Ja mislim da sam skužio šta. Okej, znači sad. Ovo. Tako. Ovo. Tako. I ovo je bilo dobro dole. To je to. Okej. Znam šta treba raditi. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Okej, to malo priče što se desilo. Sad mi nije priča toliko zanimljiva koliko i ovaj kombat. Leti u zrak. Ovo je zakon sad. Ok, moramo ovo dići. Dosta igranja. Idemo protivnika ubiti. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. Znači, tamo ne idemo. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Ok, da otvorimo vrata trebam ovako. A šta sad? Šta sad? Quite a shock to the system. Gdje su? Pa gdje su? Let's try that again. Žute dole, bijele gore. Možda tako? A šta nisi to probao sad bio? Žuta, žuta, bijela. I ova ovako. Ali nije.
Quite a shock to the system. Onda jedno mogu pokušati, jedna ide... Let's try that again. Znači, bijela, žuta, bijela. Žuta, bijela. Žuta, bijela, žuta. Nije to. A pa šta je onda fora? Bijela, žuta, bijela, žuta, bijela. Žuta, bijela, žuta. Evo zagnuto ne kužim. Quite a shock to the system. Moramo otvoriti ta vrata nekako. Hajde mi objasniti. Let's try that again. Rotate, to je color match each other. Znači, ovo da se podori... ovdje treba sad žuta. Kužim. There you go. Šta je tu iza vrata? Nešto će biti iza vrata čim je lupalo. Jako me zbunjuje ciljanje u ovoj igrici, jer zapravo nema ciljanja. Pucaš i onda ti se ciljnik pojavi. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Deda na kolicima se bori protiv nekog. Deda, evo ti pomoć. Koji kombo. Ne brini se, deda, ja sam tu da ti pomogam. Knuckle duckle. Kako sam ga dominirao. Ajmo malo da ih putam. To je to. Jeli sruj tu. That's the last of them. Let's talk to To je the to. wheeled one before backup arrives. Deda, šta se desilo? Čekaj. Gdje ćeš, deda? On bježi iza, ok, morat ćemo zatvoriti vrata vjerojatno. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. Zato što ga He ne presents razumiješ. himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then. On me zna The kad sam night bio malo. everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. Aha, naš village je napadnut valjda bio. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived.
He hopes you at least remember the tree. Ne sjećam se niti stavu. New friend. But bunch from an episode line of text. Okay. Okay. Šta je ovo? Ovo se prisjećam. Da, ovo se prisjećam kad sam bio mali. Pogledaj me, kakav sam. Jel tu imam kombo isto? Ne, nema misle. Ko je ovaj? Asks if you are tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. I don't think she cares. Nadam se da sam mi rekao. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. I don't believe in magic. No, potato people is better. Šta? You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. Znači, krumpir ljudi. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. A, nije. Ok. Znači, ovakva je stvar, znači, mi sada moramo naći krumpir čovjeka. Da, ljudi moji, moramo naći krumpir čovjeka. To nam je sad zadatak i moramo ga naći, on se možda skriva negdje. Možda na stablu. Šta je ovo? Našao sam ga, gdje je? Čujem ga, ali ne vidim ga. The Nono's ki energy is just what the pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. The Nono ki energy is just what to complete its cycle and grow into a tree of life. So it grows strong enough. Okay. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. You need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. Je to krumpir čovjek iza? To je malo žuti. Eno ga krumpir čovjek. Stani! Lovio sam ga. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. Razgovorom do pjesme. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Jo, ja ću plakat igreći ovo svijeha. Okej, ti se mi zabavno, nadam se da ćete vidjeti kroz igricu još. Suze mi idu, suze mi idu kada čovjek kako priča. Mislim, meni to pjevanje. S tim ta igrica hoće prikazati da on to razgovara meni nekim jezikom. Meni zvuči kao da mi pjeva nešto. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone.
One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. Okay, idemo. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the looping camp with her disciples. Wonders if they let the predator family live or not. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. Ipak se sjeća mi tog stavno. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. Pjevač. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the world eaters arrived. Sada, ja ne znam da je end of days šta je, niti što su world eaters. Ajde mi reci da je... Records tell of the ruinous devastation the Toxanol Corporation inflicted on the land. The apocalypse sparked a re-evolution, the second coming, and our lineage. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Neki bossovi. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Daj mi onaj moj za lovljenje. A šta će mi to sad? Što opet loviti krumpir ljude? To. Ništa ljudi životinje. Tu ćemo završiti ovaj video. Bilo je malo smijeha, bilo je zabavno. Biće vrlo zanimljiva i zabavna igrica. Vi sad gleda ljuto. Hvala na gledanju, ostavite like, subscribe, share i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav tada. Bog.